sclera, skin, mucous membrane. তিনটে জায়গা, তাই তো? Why sclera is firstly appear clinically? Elastin is present and is more prone to get high affinity for the bilirubin. Bilirubin is coming from the biliverdin. Biliverdin is coming from the heme, that is lysis in the reticuloendothelial system, right? Reticuloendothelial system means macrophage. So macrophages are coming from the bone marrow. In the bone marrow, when monocytes are formed, the monocytes in the blood circulation is called monocyte, and when this monocyte goes into the tissue, this is called macrophages. So monocytes and macrophages are the same thing. There's a placing difference is there. Hello. Fine. So jaundice is very interesting and your kere kishe awaজ হচ্ছে চলো. So jaundice is very important for your day-to-day practice, but unfortunately কজন আছিস তোরা? So 150 স্টুডেন্টস এর মধ্যে মাত্র কতজন আছিস? কতজন? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ওই হার্ডলি 40, তাই তো? তাহলে 100 জন স্টুডেন্টস দিস ইম্পর্টেন্ট ক্লাসেস আর মিসিং and this missing in whole your life, because jaundice is a important thing for day-to-day practice also, and whenever you are going to the OPDs and clinics, then this jaundice may come. So whenever you are seeing any patient's yellowish discoloration of sclera or seeing anything of history of yellowish discolorations of urine all the time, sometimes you may come as a sir আমার মাঝে মাঝে urine হয়. So মাঝে মাঝে ইউরিনের জন্য কিন্তু jaundice নয়. Whenever you are dealing with constant for 5 to 7 days, all the time the urine is coming as yellowish, so you have to think about any types of jaundice is there. Jaundice means due to high bilirubin, right? So bilirubin, what are the types of bilirubin? One is the conjugated and there is a unconjugated. What do you mean by unconjugated bilirubin? Anyone? Pass through urine. So whenever biliverdin is coming into the bilirubin, that bilirubin into the circulation, suppose this is your circulations, and this bilirubin is your unconjugated bilirubin, right? These bilirubin molecule are your unconjugated bilirubin. But this unconjugated bilirubin is key, fat soluble or water soluble? Fat soluble. So in this blood, they cannot move, right? So some carrier will come. What is the carrier? Albumin coming from the liver. So from liver albumin is coming, and then this albumin is come out to carry to what? Carry to where? Carry to in the liver. For what reason? For the conjugation. Conjugation means what? Unconjugated bilirubin to conjugate bilirubin by the enzyme. Yes, very good. So transference. This enzyme is needed to unconjugated bilirubin to conjugated bilirubin formations, right? Now, whenever you are dealing with any newborn, physiological jaundice is present. That is physiological. Why it is physiological? Because these patients come with jaundice with increased unconjugated bilirubin. A bilirubin unconjugated and conjugated, what the important test to get this test? কি টেস্টের নাম হবে? কি হবে? মনে করো ব্লাড ফর, আমাকে লিখতে হবে একটা নিউবর্নে, ব্লাড ফর লিখবো কি? ডাইরেক্ট, টোটাল, ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট bilirubin, right? Total bilirubin, direct, indirect. Direct means what? Conjugate bilirubin, right? And indirect means unconjugated bilirubin. So unconjugated bilirubin, another name is indirect. Whenever you see any reports in the blood, you can write in your prescriptions that I want to know total bilirubin, unconjugated bilirubin and conjugated bilirubin. That's also fine. But some lab will give as a indirect bilirubin and direct bilirubin. So remember that whenever in indirect bilirubin, that means you are searching for unconjugated bilirubin, and whenever you are dealing with asking for conjugated bilirubin, that is your direct bilirubin. So what is the role of this in case of newborn? Physiological jaundice of newborn. Physiological jaundice of newborn, her term is very important. Physiological, that is physiological, that is not pathological. Two terms are there, that is physiological, that is not harmful, and also pathological, that is harmful.
So whenever you are dealing any jaundice patients, is newborn patients, after the 2 days, 7 days, it come as a jaundice. Unconjugated bilirubin suppose 8, 9 is coming, total bilirubin. Unconjugated তার মধ্যে high, conjugated bilirubin is very less. Suppose 7 আছে, 7 bilirubin মধ্যে 6 হচ্ছে তোর unconjugated, 1 হচ্ছে তোর conjugated bilirubin. That means unconjugated hyperbilirubinemia. এটাকে কি বলা হয় জন্ডিসের আরেকটা নাম কি? Hyperbilirubinemia. ঠিক. So these terms are very important for your clinical classes. So unconjugated bilirubin and conjugated bilirubin by this enzyme, in case of newborn, this enzyme is very less. Enzyme is very less and also completely not prepared for the synthesis of the or changes the conjugations, reactions. So বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি হয় না আমার ওই এনজাইমটা থাকে একটু কম. So that's why this conjugation is not happening. So these levels are increasing and increasing. So that come into the circulation and then it is increased. Problem is that unconjugated bilirubin যেমন আমার ইউরিন দিয়ে যেতে পারে না, ব্লাডে সার্কুলেশন করতে পারে না, because it is a fat soluble. But remember that if it is increased, suppose একটা 2 কেজির বাচ্চা তার bilirubin হয়ে আছে 20, life threatening. Why it is no, in that case it is not a physiological. Why? Because that can cause blood brain barrier, kernicterus. So that may happen into the kernicterus. What do you mean by kernicterus? Yes. Now, mentality is a late process. What is the main thing? Main thing is a neurotoxicity. Brain tissue damage by the toxic material like unconjugated bilirubin. So that is called kernicterus. It happens. I have seen lots of patients coming in late with hyperbilirubinemia. গ্রামে ছিল কাউকে দেখায়নি টুকটাক করেছে রোদে দিয়েছে then come to the as a kernicterus. Means what? Rigidity. নেক এরকম স্টিফ হয়ে বাচ্চা এসছে that is already damaged. যদি সেই বাচ্চা বাঁচেও that will come as a cerebral palsy or any abnormal types of movements all throughout his life. There is permanent damage of brain tissue due to the hyperbilirubinemia of unconjugated type. It is not treated at all. So treatment কি এমনি যদি ফিজিওলজিক্যাল থাকে এমনি ভালো হয়ে যায় বিকজ অফ ব্রেস্টফিডিং. আমরা কি বলি ভালো করে ব্রেস্টফিড করো. আমার নিজের ছেলের বড় ছেলের ছিল 16, bilirubin ছিল 16. So in a nursing home at Kolkata, they said you will go for a phototherapy. Is okay, right? Go for it. Phototherapy one of the treatment, and phototherapy পরে যদি দেখা যায় কমছে না, that is another treatment is that is exchange transfusions. Nowadays this is not required because so much phototherapy, billy blanket, everything is billy blanket means what? এমন একটা লাইট দিয়ে গোটা শরীরকে বেঁধে দেবে এবং that will form bilirubin into ruminobin. বিলিরুবিনটাকে কনভার্ট করবে রুমিনোবিন. বিলিরুবিন ইজ কনভার্টেড টু ruminobin. Ruminobin is coming out through urine. So that is water soluble. So this light is photosensitive light, photoisomers is converted light. It is a blue light. Blue light does not mean আমি একটা ব্লু রঙের নিয়ে চলে গেলাম সেখান থেকে হয়ে গেল, হবে না. বা অনেকে আছে বাল্ব জ্বালায়. So that is not a fundamental. Whenever you are seeing any NICU, আমাদের এখানে NICU-তে যদি জাস্ট মানে দেখতে পাবি যে বাচ্চাদের নিচে হয়তো যদি বাচ্চা এখানে থাকে বেসিক্যালি হাইপারবিলিরুবিনিয়া, that will come at a blue lighted তলায় আছে, right? What is the reason? Reason is that photoisomerizations of what? Bilirubin into ruminobin. Ruminobin is converted into bilirubin is converted to this and it comes out in the urine. So whenever you are dealing any patients of jaundice, you have to come across what is the conjugated bilirubin is increasing or unconjugated bilirubin is increasing. That's very important point. Unconjugated bilirubin is not water soluble, it is fat soluble. That's why blood-brain barrier causes, and that may cause, if it is increased so much, then it causes the kernicterus. Just enough, because physiological jaundice or newborn, it's come always in your maximum time in your short note. So these are the protocols, and that treatment will be phototherapy, billy blankets, and also exchange transfusion. Exchange transfusion means what? বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ দেখে নিয়ে মায়ের ব্লাড গ্রুপ দেখে নিয়ে সেখানেতে একটা ব্লাড গ্রুপ ঠিক করে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না কারণ সেটা পড়াতে গেলে শেষ হয়ে যাবে. সো আমরা কী করি এক্সচেঞ্জ দেবো করে. কি এক্সচেঞ্জ করবো না আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন যেটা আমার ব্লাডের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেটা টক্সিক এবং যেটা যদি থাকে, ইফ ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড দ্যাট মে কজ ইন দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার কজ অ্যান্ড টিস্যু ড্যামেজ অফ ব্রেন. সো we have to release that unconjugated bilirubin of full on blood.
তাহলে কী করবো না ফ্লেশ বার দেবো, একটা দিয়ে বের করবো, একটা দিয়ে দেবো। আই হ্যাভ ডান অলমোস্ট 150 এক্সচেঞ্জ ট্রান্সমিশন অ্যাট কলকাতা Dr. B.C. Roy Institute of Pediatric Sciences. So this is very important thing. I have saved lots of patients by doing this exchange transfusion to prevent what? Cardiac arrest. Because cardiac arrest is a permanent damage. You can't reverse back that. So before the going to the cardiac arrest, you have to exchange the blood transfusion if it is required. If it is not required, if it is early diagnosis, then phototherapy is enough. Because nowadays in big corporates as well as in government setups, some slides are giving things 3 surfaces, 4 surfaces phototherapy is there. এখান থেকে একটা দেবে, এখান থেকে একটা দেবে, এখান থেকে একটা দেবে, তলায় একটা দেবে. So 4 surfaces is there. What is happening? Happening that the bilirubin is converted into ruminomin. Ruminomin is a water soluble and that comes out to the urine and that's finished, and bilirubin will come down and there is no chance of the cardiac arrest. Finish. So unconjugated bilirubin, whenever it is increasing, you have to think about what is parts of jaundice and the types of jaundice, right? One is your extrahepatic jaundice, one is intrahepatic jaundice, or you can say prehepatic. Extrahepatic এখন বলে না, এখন বলা হয় prehepatic, hepatic and posthepatic jaundice. তাহলে জন্ডিসের বিলিরুবিনের যেমন টাইপ আছে unconjugated and conjugated, and then also jaundice is a classifications for your class, that is prehepatic, hepatic and posthepatic. What does it mean? What does it mean? Prehepatic means লিভারে আমার কিছু প্রবলেম হবে না, যা কিছু হবে আমার বাইরে হবে, লিভারের বাইরে. What does it? Hepatic means যা কিছু হচ্ছে হেপাটিকে হচ্ছে. Posthepatic মানে আমার লিভারের বাইরে হচ্ছে. হ্যাঁ, সাপোজ দিস ইজ ইয়োর ব্লাড ভেসেল and this is your hepatocyte cells and this is your biliary system. এখানে বি, এখানে blood vessels, right? So this is your hepatic cells, H. এইটা ছবিটা সবসময় রাখবি মনে, তাহলে কাজ হয়ে যাবে. পড়তে পড়তে এই ছবিটা যদি থাকে বা এই ছবিটা যদি বুঝতে পারিস আজকে, তাহলে মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই. সো আমি কি বললাম? একটা বললাম প্রিহেপাটিক, একটা বললাম প্রিহেপাটিক টাইপ অফ জন্ডিস, একটা বললাম হেপাটিক টাইপ অফ জন্ডিস, একটা বললাম পোস্ট হেপাটিক টাইপ অফ জন্ডিস. হোয়াট ডাজ ইট মিন? আর লিভার কোথায় আছে আমার? এখানে. এটা আমার লিভারে, লিভারের মধ্যে একটা হেপাটোসাইট সেলকে নিয়ে নিয়েছি বড় করে, যাতে আমরা বুঝতে পারি, রাইট? এখানে ব্লাড ভেসেল আছে. আমার কি হচ্ছে? আমি কি বলেছি ওখানে? প্রিহেপাটিক. প্রিহেপাটিক মানে কোনটা? এইটা. যা কিছু হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে হচ্ছে, এখানে কিছু হচ্ছে না. হেপাটিক মানে কোনটা? এইখানে হচ্ছে. পোস্ট হেপাটিক মানে কোনটা? না, এটা হচ্ছে. এবার দেখতে হবে কোনটা কিসে বাড়ছে. সাপোজ প্রিহেপাটিকটা নিয়ে আমি আসি. প্রিহেপাটিক মিনস হোয়াট? প্রিহেপাটিক মানে আমার এখানে কি ছিল? আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন ছিল. কোত্থেকে আসছিল? আরবিসি ডিস্ট্রাকশনে হচ্ছিল. এমন যদি কিছু ঘটনা ঘটে যে আরবিসি আমার বেশি পরিমাণ আমার ডিস্ট্রয় হচ্ছে, বোন ম্যারো তৈরি করছে, তৈরি মানে ইনইফেক্টিভ ইরিথ্রোপোয়েসিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইরিথ্রোলাইসিস অর হিমোলাইসিস, রেদার ইউ ক্যান সে হিমোলাইসিস. তাহলে হিমোলাইসিসটা ইন্ট্রাভাস্কুলার হতে পারে, আবার এক্সট্রাভাস্কুলার হতে পারে. কেন এই কথাটা বললাম? কারণ আমার এই ব্লাড ভেসেলের আগে আমার কি আছে না, রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সেল. সাপোজ এটা স্প্লিনিক ম্যাক্রোফেজেস, রাইট? স্প্লিনিক ম্যাক্রোফেজেসে আমার কি হবে? বুড়ো আরবিসিগুলোকে ভাঙবে. সেনাইল আরবিসি উইল বি ডেস্ট্রয়েড বাই দিস টাইম. যেই ডেস্ট্রয় করছে সে তো আলটিমেটলি এখানে কি নিয়ে আসবে? আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন লেভেল উইল হাই, রাইট? আবার মনে কর আমার ইন্ট্রাভাস্কুলার হিমোলাইসিস হচ্ছে. ইন্ট্রাভাস্কুলার মানে ভেসেলসের মধ্যে, এক্সট্রাভাস্কুলার মানে হচ্ছে ভেসেলসের বাইরে. দুটোতেই হিমোলাইসিস হচ্ছে. কোন কোন ক্ষেত্রে এই ইন্ট্রাভাস্কুলার হিমোলাইসিস হতে পারে? সো ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ অফ দিস প্রিহেপাটিক ইজ হিমোলাইসিস. ইফ ইউ ফরগেট এভরিথিং, only one cause you can write. The prehepatic cause of jaundice is hemolysis. That hemolysis may cause anything. Hemolysis অনেকভাবে হতে পারে, আগেও তো থেকে বলেছি. আমার একটা বাজে আরবিসি মেমব্রেন আছে, আমার গ্লুকোজ 6-ফসফেট আমার ডেফিসিয়েন্সি আছে, আমার আরবিসি মেমব্রেনের রিসেপ্টরের প্রবলেম আছে, আমার আরবিসি মেমব্রেনে আমার অ্যাঙ্কাইরিন নেই. হ্যাঁ, তো দিস থিংস আর হিমোলাইসিস ইজ হ্যাপেনিং. অ্যান্ড দ্য intravascular is happening in the hemolysis. So hemolysis means what? RBC breakdown. RBC breakdown করে কি করবে? হ্যাঁ, হিম অ্যান্ড গ্লোবিন. হিমটা কি করবে? বিলিভারিন. বিলিভারিন into bilirubin. What type of bilirubin? Unconjugated bilirubin. So in case of most of the cases, in case of prehepatic jaundice, only we can see the unconjugated level, that is indirect bilirubin will be high.
So this same type of this pre-hepatic and this is hepatic. Now coming to the hepatic. Hepatic jaundice কি হবে? আমার হেপাটিকের কাজ কি ছিল? না unconjugate bilirubin to conjugate bilirubin. তো uridyl glucuronidase transferase. Uridyl glucuronidase transferase enzyme is important. So this enzyme requirements are the conjugations. এবার আমার hepatocytes এর প্রবলেম হয়েছে। কি কন্ডিশনে আমার hepatocytes প্রবলেম হতে পারে? মোস্ট কমন কজ কি? Any types of acute viral hepatitis. যেটা আমাদের hepatitis A দিয়ে হতে পারে, hepatitis B, hepatitis C, D, E. এতগুলো ভাইরাস আছে হেপাটাইটিসে that may cause autoimmune hepatitis. I am not going details at all. Just I am uttering the terms that hepatitis. Any types of hepatitis. Itis means inflammations. Hepatic means hepatocytes means cell of your liver. So inflammations of the liver is causing the hepatic cause of jaundice. Right? যখনই আমার হেপাটোসাইটসের জন্ডিসের কথা ভাবা হচ্ছে বা আমি ভাবছি তখন শুধুমাত্র বিলিরুবিন দেখলে হবে না, আমাকে একটা পরীক্ষা করে নিতে হবে, দ্যাট ইজ LFT, দ্যাট ইজ লিভার ফাংশন টেস্ট। Within this liver function test we can get all the things, that is bilirubin, direct bilirubin, indirect bilirubin, total bilirubin, as well as liver enzymes. Why liver enzymes? Because these cells having mitochondria as well as cytoplasm. In the cytoplasm there are some enzymes, that is ALT, AST, as well as GGT, ALP, and also 5 nucleotides. These things are always at least 5 you have to remember. Whenever you in your patients or your relative you are seeing in LFT reports, you will see that the total bilirubin, indirect bilirubin, then enzymes levels are showing, as well as albumin level, albumin globulin ratio will be there. That is albumin level in the LFT is coming, albumin, globulin level, albumin and globulin ratio, it will come. By showing this type of enzymes enlargement, you can predict whether the patient is suffering from hepatic or your post-hepatic. এখান থেকে আসবে, কিভাবে আসবে I am coming later. So hepatic jaundice means hepatitis, that is hepatitis, acute viral hepatitis that may cause any reason. Simple dengue may cause hepatitis. I have seen many patients with dengue in children with hepatitis. That is a bad prognostic sign. I have lost one also in last 4 years back. 2020 is my last patient about dengue in the hospitalizations. Is bad, very shock, presented with hemorrhagic shock, and the patient died due to the acute liver failure because the virus attacks the hepatocytes. What is the criteria I have seen for this, that the dengue virus attacked this LFT test, as well as prothrombin time. কেন বললাম? Prothrombin is what? Prothrombin is released from? Prothrombin is from the different clotting factors are coming from the liver. Proteins are coming from the liver. So that's also important. But in this case, it's important that prothrombin, যেগুলো clotting factors লাগে, that is vitamin K dependent. Suppose a patients come with jaundice and you are seeing the hepatic jaundice is there, but there is a deficiency of vitamin K actually. There is deficiency of vitamin K. Do you know the clotting factors which are dependent on vitamin K? Do you know this? No. So 2, 7, 9, 10. Factor 2, factor 7, 9, 10. I will came across in the coagulation system or hemostasis. We will start today. If time permits today, I will start today. So such type of patients, only vitamin K if we give, then the patient will recover from your jaundice. So in these cases, whenever you are dealing in hepatic type of jaundice, that means hepatitis, some of the enzymes will increase and some of the enzyme will not so much increase. May increase all, because all are coming from the cytoplasm of the hepatocytes. But remember that ALT and AST, what do you mean by ALT? ALT means alanine aminotransferase, or AST means aspartate aminotransferase, right? Now, if anybody can guess this by seeing this enzyme is supposed it increase, দুটোই ইনক্রিজ হয়েছে, কিন্তু ASTটা বেশি ইনক্রিজ করেছে, প্রায় 3 গুণ 4 গুণ ইনক্রিজ করেছে। The first important diagnosis will be by seeing only this type of levels, যে both are increased but AST level is more than higher, more level is increased than the ALT. That means what? Means AST is your liver
function test damage করেছে due to alcohol. So whenever is dealing with alcohol hepatitis, cirrhosis, right? Alcoholic hepatitis, alcohol খেয়ে লিভারের 12টা বাজিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে AST level will be much more high. তাহলে বুঝতে পারছি যে একটা LFT রিপোর্ট দেখে আমরা রিচ করতে পারি বা ভাবতে পারি towards our diagnosis the hepatitis is caused due to the alcohol. So many causes are caused the hepatitis. Hepatitis means nothing but the injury of the hepatocyte cell by the inflammations. Simple. So by maybe the bacteria, that may be the some toxin, that may be due to some drugs. Recently 6 months back I came across a patient with paracetamol poisoning, right? একটা মা তাকে জ্বরের পর জ্বরে 1 ঘন্টা পর পর প্যারাসিটামল খাইয়ে গেছে। The patients come with severe jaundice, that is conjugated and unconjugated both are increased. Patient has admitted and after taking history I came across that is a paracetamol poisoning. Why it is happening? Because paracetamol metabolism is going through liver. So if paracetamol is giving without any permissions of the metabolism is high, so hepatocytes are damaged. So patient's treatment will be acetylphenol. Is a term treatment, antidote is there. I'm not going details at all. The paracetamol drugs, that means some drugs, toxin may cause the hepatitis. Viral hepatitis, you keep sub judi bhule jas, at least acute viral hepatitis is a hepatic cause of jaundice. You have to remember that. So whenever this ALT and AST is increased, that means that there is no blockage. That means intrahepatic problem is there. That is intrahepatic problem is there. But if GGT, if ALP, GGT means what? Gamma glutamyl transferase, ALP means alkaline phosphatase, and it is 5 nucleotides. So 5 enzymes are there, that is alanine transferase, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma glutamyl transferase, as well as 5 nucleotides and alkaline phosphatase, right? Problem is that this alkaline phosphatase is not liver specific. It comes also from the bone, it comes from the bone and GI and also placenta. So whenever you are dealing with any LFT and seeing only the আমাদের অনেক পেশেন্ট আছে, কালকে একটা পেশেন্ট এসেছিল শুধু এলপি জন্য এসছে আমাকে ফিস দিতে। কি দিতে এসছে? ফিস দিতে এসছে। এলপিটা হাই, ভয় পেয়ে গেছে, কেউ একটা বলেছে এলএফটি করে দেয়, এলএফটি করে এলপিটা শুধু হাই। তো আইসোলেটেড এলপি হাই উই আর নট মাচ মোর ওয়ারিড। কেন ওয়ারিড নয়? কারণ if it is happens in clinical scenario without any jaundice, without it happening, only the LFT done and ALP is high, that may come as some stress, some viral infections, GI tract and as well as bone may come as a ALP. ALP level is coming is high. So isolated ALP is not significant, but JGT high, ALP high, 5 nucleotides is high. That means what? That means blockage is there. That means biliary system is involved. So intrahepatic system is there. You remember that there is a biliary system will be there and that will come into the bile, into the gallbladder, biliary system, and then this biliary system come into the যাবে কোথায়? কমন বাইল ডাক্ট দিয়ে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টের সঙ্গে মিশে, মনে পড়ছে এটা? অ্যাম্পুলা অফ ওয়াটার, sphincter of OD, and then come to the small intestine, and then it is required for the fat digestions. বোঝা যাচ্ছে? সব relations is there. And then only you can understand the basic and interesting in the medicine as well as the physiology is interesting. Physiology is the basement of your all of the medicines. Physiology না বুঝলে কিছু করতে পারবি না। So in this case, if it is increased, that means intrahepatic biliary system. কি বললাম? Intrahepatic biliary system is damaged. So that's why GGT, ALP and 5 nucleotides are increased. So enzyme. If you forget everything, you can say that if an enzyme is increased, that means hepatocytes is there problematic. Hepatocyte আমার problem হচ্ছে, that's why because these enzymes are released from the cytoplasm of the hepatocyte. If cytoplasm is damaged, then there will be the increased release of these enzymes. তারা কি করবে? রিলিজ করে blood circulation দেবে. When you are taking blood and LFT is doing, the enzyme will be high. So any patients who come with a jaundice or jaundice and that patient, so you have to do LFT. So liver function test come as a short note also. The liver function test, তুমি এটা short note লেখো. So these things will come.
what are the enzymes, what are the specific for the enzymes, but this point is also in enzyme. ALT, AST is increased, but AST is much more increased. That means alcoholic hepatitis is there. So it is distinguished that whether it is viral hepatitis or alcoholic hepatitis is going on, so AST level will be high. Now, some patients taking long period of valproate, that means valparin, that's anti-epileptic drug. Don't remember that. Suppose any anti-epileptic drug, that epilepsy hoy ba khichuni hoy, they are long taking the valproate. So we do only the ALT test every 3 months to see whether the drug causing any hepatitis to these patients. So have to check or the reduce the dose, so that this is important. So liver enzymes is very important for our day-to-day practice also. So unconjugated bilirubin and conjugated bilirubin, in case of hepatitis, both may increase, right? Can both increase? কারণ এখানে আনকনজুগেট এসে বসে আছে, এই কনজুগেট করতে পারবে না, তার জন্য বাড়বে। আবার যেটা আমার হয়ে গেছে সেটা আমার যেহেতু ইনহেপাটিক biliary obstructions হবে, সেখান থেকে এসে আসতে পারবে না। এটা হচ্ছে হেপাটিকের কজ। সো in case of any unconjugated bilirubin for your viva exam, যদি কখনো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে বলো তো 3-4টে কজ বলো যে আমার আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়ে, রাইট? বলতেই পারে যে আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন আমার ইনক্রিজ হচ্ছে। কিছু বলো, কি বলবি তোরা শুনি একবার। ফার্স্ট আমি বলে দিবি হিমোলাইসিস। বলি হিমোলাইসিসের একটা এক্সাম্পল কোথায় হবে? বলি থ্যালাসেমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডেফিসিয়েন্সি, হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস, হিমোলাইসিস হচ্ছে। আর 2-3টে কনজিডিটাল জেনে রাখবি, কেউ কোনো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে, দ্যাট ইজ মনে রাখবে একটা ফর্মুলা UGC. What does it mean? 2 months back I came across in my family, they come as a LFT report. I don't know, there is some physician says that your sclera is some yellowish discoloration is there, so do a LFT. So point is that the bilirubin was, total bilirubin was 2.5. That is not so less, so significant. After next month, that is also seen the 2.8. 2.8 is seen. Patient is okay. Patient has no trouble, no fever, no anorexia at all. So such type of patients may across the persistently bilirubin is high. Persistently bilirubin is high, but in the lower range. But sometimes these patients, if any sepsis or any infections or any stress, any dehydration, may cause the increased level of bilirubin to some extent, that is 5, 6, 7. That is not due to the hepatitis. That is due to this G part. What do you mean by G part? It's the name of the congenital problem, that is Gilbert's syndrome. That is called Gilbert's syndrome. Gilbert syndrome. So I told him that you are suffering from a congenital problem, that is a benign problem, that is a Gilbert syndrome. Always the patient feels calm. Hey Rima, তুমি যদি এই হ্যালো রিমা, তুমি যদি কথা বলো বাইরে গিয়ে কথা বলো। So these things are happening, that the Gilbert syndrome, you may came across, you don't know যে আমারই Gilbert আছে নাকি, I don't know, তোদের কারো আছে নাকি, you don't know. Why it is happening due to your less amount of this enzyme, less কিছুটা আছে তাই সে কনজুগেট করে দিচ্ছে। But unconjugated bilirubin is increased. U for unconjugated bilirubin, এই দুটোর নাম হচ্ছে ডিজিজ, UGC। তাহলে কনজেনিটালের মধ্যে এই আমার আনকনজুগেটের মধ্যে গিলবার্ট, আর এটার নাম সি ফর হচ্ছে ক্রিকলার নাজার সিনড্রোম। এগুলো ফার্স্ট ইয়ারে কিন্তু জানতে হয়, জিজ্ঞেস করে। আমি নিজে ক্রিকলার নেজার সিনড্রোম টাইপ 2 কয়েকদিন আগেই ডায়াগনোজ করেছি। ক্রিকলার নাজারের আবার টাইপ 1 অ্যান্ড টাইপ 2 আছে। টাইপ 1 বাঁচে না, কারণ টাইপ 1 মিনস টোটাল অ্যাবসেন্স অফ জেনেটিক মিউটেশন অফ দিস জিন। এই এনজাইমটা নিশ্চয়ই এনজাইম, তো এটা প্রোটিন, সো সাম জিন কন্ট্রোল ইজ দেয়ার। সবসময় তো এই প্রোটিন হচ্ছে একটা জিন থাকবে। এই ক্রিকলার নেজার টাইপ 1-এ এই এনজাইমটা তৈরিই হবে না, নট এ সিঙ্গেল। আর 2-তে হবে, বাস লেস অ্যামাউন্ট, বাট দিস উইল কাম অ্যাজ এ less amount, right? So this 2, that is UGC, also unconjugated bilirubin is will be high. তাহলে একটা বললাম হিমোলাইসিস,
একটা বললাম তো আমাদের গিলবার্ট সিনড্রোম, একটা বললাম কিগলার-নেজার সিনড্রোম 1 and 2. 2 is very common, not so much common, but আমি দেখেছি বেশ কতগুলো কেস 2. So this is the genetic testing sequencing is done. I'm not going details. Remember that UGC, that is the formula. UGC is a formula. U for unconjugated, G for Gilbert syndrome, C for Kigler-Nezer type 1 and type 2. Now these things are important for your unconjugated bilirubin. Many causes are there. In the hemolysis there are lots of causes are there, you know already. And then the Gilbert syndrome is very benign conditions, may come across his family members also. To some extent bilirubin level all lifetime will be high. Kigler-Nezer syndrome 2 will live happily, but to some extent may cause some sorts of hepatitis as well as some problem during the infections level. Gilbert-ও তাই, Gilbert-এর সাধারণত প্রবলেম হয় না, but when patients coming in some infections, viral, bacterials, any stress, then bilirubin level to some extent will be high. So LFT, enzymes, ALT, AST and unconjugated bilirubin এই পর্যন্ত পড়ানো হলো. Then what do you mean by post-hepatic? Post-hepatic means what? Post-hepatic মানে আমাদের মাথাতে সবসময় আসবে biliary system obstructions, right? Any types of obstruction. আমি একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও বলছি. ক্লিনিক্যাল সিনারিওটা আমার নিজের কাকুরি. So 65 years age, my own uncle presented with conjugate bilirubin, right? At the age of 65 is coming as conjugate bilirubin hyperbilirubinemia, come as a 16 bilirubin. Within this 16, 14 is conjugate bilirubin and 2 is unconjugated bilirubin. So remember that if any patients more than 60 years of age coming to the jaundice, maybe conjugate, maybe unconjugated, is not at all a benign case. This is a malignant type of case may present that. My uncle is a doctor. We surprised that he understood that what is happening to him. So his face was black and he's thinking, but USG is done, is a normal, কোনো রকম কোনো outflow obstructions নেই, biliary stack কোনো obstructions নেই. But my uncle told, being a MRCP and very good clinician, she told me that দেখ এটা কিন্তু আজ থেকে 6 মাস পরে একটা papillary angiocarcinoma দাঁড়াবে. And that happens also. After the 3 months, 4 months, pain, abdomen coming, and then diagnosed through the MRCP, that is pancreatic papillary angiocarcinoma. This is dangerous. Within the 6 month death is there, but we treated much more advancedly and some foreign medicines was given, but ultimately after 2 years he died. So these types of obstructions may cause, whenever these obstructions may cause in the senior person, that is not good thing. But in case of some sorts of, suppose me and you also, we are not so elder. So in that case we have to think first is a gallstone. That is called cholestasis. That is called cholestasis. Whenever you come in the blockage, এই বাইল ডাক্টটা মনে করে এরকম শুরু হয়ে গেছে, বাইল ডাক্টটা এরকম করে শুরু হয়ে গেছে, তাহলে এইখানকার যত জিনিসপত্র সে যেতে পারছে না, কি হবে সেটা কি হবে না, লিকেজ হবে towards these hepatocytes and লিকেজ হতে সেটা চলে আসবে ব্লাডে. সো এই ব্লাডে যে এলো সেটা শুধুমাত্র বিলিরুবিন এলো তা নয়, কি এলো, বাইল এলো. উইদিন দ্য বাইল হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ইজ বাইল অ্যাসিডস, bile pigments as well as cholesterol, right? So these patients may come as a symptoms of itching. So any patients coming with itching, hyperbilirubinemia, একটা conditions physiological থাকে, that is during the pregnancy. প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে পেশেন্টের মায়ের দেখা যায় একটু জন্ডিস বাড়ে এবং একটা স্কিনে ইচিং হয়, কেন? ডিউ টু দ্য ইস্ট্রোজেন লেভেল ইজ হাই. ইভেন দোজ young married people are using for contraceptives, OCP pills are using, that's causing the estrogen level is high, then also causing the cholestasis, jaundice type of itching. ইকটেরাস হবে, সঙ্গে ইচিং হবে, সবসময় চুলকাবে, স্কিনে যাবে, তারা স্কিনে গিয়ে কিছু করতে পারবে না, কারণ ইস ডিউ টু দ্য বাইল পিগমেন্ট ইরিটেশন আন্ডার দ্য স্কিন ইজ হ্যাপেনিং. ইস্ট্রোজেন কেন এটা হয়? কারণ ইস্ট্রোজেন ডিক্রিজেস দ্য বাইল ফ্লো. বোঝা গেল? ইস্ট্রোজেন decreases the bile flow overall. So anything any estrogen level is concerned, because pregnancy estrogen level is high, OCP is estrogen level is high, so biliary flow will be low. So if it is low, then there is a obstructive type of features, and then this is back flow. A bile will come through hepatocytes and come to your blood,
and that's why it's happening that conjugate bilirubin also will be high কারণ এখান থেকে conjugate bilirubin আসছে, so conjugate bilirubin will be very much high and high. And conjugate bilirubin, if you go through your conjugate bilirubin destruction in the small intestine after coming through our ampulla of water and sphincter of OD, then what is the function of that? Suppose তুই একটা পিজা খেয়েছিস, ফ্যাট জাতীয় জিনিস খেয়েছিস একটা, so that will break by your bile. So bile will come out, and within the bile there is a conjugate bilirubin is there, not unconjugated bilirubin is there. And bilirubin may come within the mixture, but maximum is come as a conjugate bilirubin, right? And this conjugate bilirubin, after it passing to the small intestine, to some extent breakdown small intestine hoy, but maximum 98% is coming to the large intestine, and there is a bacterial flora, digestion and metabolism is going on, with breakdown of conjugate bilirubin into the urobilinogen, ultimately starcobilinogen. Some of the urobilinogen may come into the liver again through enterohepatic circulation. Entero mean intestine, hepatic mean এই যে নিউবর্ন পিরিয়ডে মনে আছে একটা বলেছিলাম ট্রিটমেন্ট ব্রেস্টফিডিং, কেন বলেছিলাম? দ্য ব্রেস্টফিডিং কজিং দ্য enterohepatic circulations. So that's why that goes to the liver, and then again conjugation is happening, unconjugated গুলো চলে যাবে, then conjugate হবে। এই সিস্টেমটাকে বুঝতে হবে। It will take time, but it will understand these total things are in, keep your mind, many diagnoses you can reach that. Any jaundice patient and cause of jaundice, if it is go through this class, is very easily and depicted, and picturations of these things is blood vessels, hepatic and post-hepatic. The post-hepatic is many causes are there, cancer, obstructions, একটা ampular water কাছে একটা ক্যান্সার হয়ে গেল, প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার হয়েছে, প্যানক্রিয়াটিক ডাক বন্ধ করে দিচ্ছে, আর আসবে না, কমন বাইল ডাক্টে কম চল, biliary stricture, একটা সার্জারি করেছেন, তারপরে ইনজুরি করে দিচ্ছেন biliary stricture after the biliary injury. Stricture means what? ছোট হয়ে গেছে, blockage. Again these things will come as a conjugate bilirubin hyperbilirubinemia. So conjugate hyperbilirubinemia is important for the post-hepatic. So pre-hepatic, intrahepatic, or you can say hepatic, and the post-hepatic jaundice will come. In this way, you can say that unconjugated bilirubin is increasing in hemolysis, Gilbert, and your Kegler-Nasal syndrome. But in case of conjugate bilirubin, C for conjugate bilirubin, this formula is for congenital disease, that is DR. So UGC and CDR. D means Dubin-Johnson syndrome, and R for Rotor syndrome, right? So D for Dubin-Johnson syndrome. It is in your syllabus. Dubin-Johnson syndrome, and then R is Rotor syndrome. So this is conjugate bilirubin is high. The conjugate bilirubin is high in the congenital problem is C and DR, and also in case of our obstructive type of jaundice or any cancer, any biliary tract obstruction. You can say that biliary tract obstruction or biliary system obstruction or biliary stricture, pancreatic carcinoma, pancreatic cholangiocarcinoma, anything you can say. That is anything, any cancer may cause the blockage of this system. কিভাবে আসে অ্যানাটমিটা মনে আছে? হেপাটিক ডাক্ট, বাইল ডাক্ট, তাই তো? কমন হেপাটিক ডাক্ট come to the pancreatic duct, এইভাবে তো আসে, তাই তো? Then it will come into the ampulla of water, and then sphincter of OD, and then come into the duodenum, তাই তো? এইভাবে জিনিসটা আসবে বাইল। সো বাইলের মধ্যে আমার কনজুগেটেড যেমন আছে বিলিরুবিন, আনকনজুগেটেড অল্প পরিমাণ থাকবে, অবশ্যই থাকবে, বাট স্টোর যেখানে হয়, মনে করো এইখানেতে আমার গলব্লাডারটা আছে, এইখানেতে যদি আমার গলব্লাডার স্টোর থাকে, তো মেনলি এখানে কনজুগেট বিলিরুবিন স্টোর হয়। When it come, it's come by the contraction of the gallbladder is done by the which hormone? দেখি আবার কোথায় আছিস? Which hormone helps for the release of bile from the gallbladder? Yes, very good. So these contractions causes the come out and then go into the biliary system, and ultimately is goes to the small intestine, and then again is the same procedures is going on. In the meantime, some enterohepatic circulation is increased. So whenever jaundice is dealing with, always will try to increase the enterohepatic circulation টা কিভাবে বাড়ানো হবে। Example is your neonatal physiological jaundice, because we say the mother যে continuously আপনি ফিডিং করি যান,
ফিডিং করি যান, যদি দেখা যায় যে আপনার ব্রেস্ট ফিড আসছে না, টু সাম এক্সটেন্ট বাইরের দুধ দিয়েও আমরা তখন বলি মাকে যে আপনি একটু এটাকে করান। কারণ কি উদ্দেশ্য কি আমার? এন্টারোহেপাটিক সার্কুলেশনটাকে বাড়ানো। ইফ ইট ইজ ইনক্রিজ দেন আনকনজুগেটেড লেভেল উইল বি লো, ইফ ইট ইজ লো দেন কার্নিটাস চান্সেস উইল বি লেস। মেন প্রবলেম ইজ দেয়ার, the unconjugated bilirubin should not go into the blood-brain barrier should not cross the blood-brain barrier so that the brain tissue cannot be damaged, and there is permanent damage, and if it is damaged by your mistake, your license may be cancelled. So first of all patients ke counsel korte hobe, kichu age ache, kichu weight ache, weight age dekhe dekhe korte hoy। আচ্ছা হিমোলাইসিস এ আমি আরেকটা জিনিস বললাম না, এখানে হিমোলাইসিস এ আরেকটা ভাবতো যদি এবিও ইনকম্প্যাটিবিলিটি হয় বা আরএইচ ইনকম্প্যাটিবিলিটি হয়, that is also hemolysis, that is also hemolysis, and intravascular hemolysis, not extravascular hemolysis, right? Hemolysis হচ্ছে কি হচ্ছে না, কি মার্কার দেখে আমরা বুঝবো? Hemolysis means what? Hemolysis means hemoglobin will come out. Then hemoglobin is come out, then hemoglobin hyperhemoglobinemia will happen, and this hemoglobin is connected or bind to the haptoglobin. So haptoglobin is a marker. If haptoglobin level is decreased in the blood serum level, that means haptoglobin is being used by the hemoglobin binding. So hemolysis is going on, and that hemolysis is mostly the intravascular hemolysis. বোঝা যাচ্ছে? So these are correlations. Many things will come in your these four professional MBBS. Those are thinking that কি হবে এসব পড়ে, তাহলে ভাই ডাক্তার হতে পারবে না, সোজা কথা দিলাম বলে। Different diseases are coming, and I am seeing the junior level doctors who are passing. Many degrees are there. Degree is nothing. Degree is nothing. Knowledge is most important. Many students and many only doing the simple MBBS is doing very good job. Those are getting the degrees from foreign, etc. At a kharap patient ke niye tara fumble korche and the patient died because the golden period you are missing due to the lack of knowledge only. Tale puthigoto bidya diye hobe na. You have to go for the clinics as well as you have to think about the clinics. কেন এটা হলো, কেন কি কারণে হলো? প্রেগন্যান্সিতে জন্ডিস হয়তো মানলাম, কিন্তু প্রেগন্যান্সিতে জন্ডিসে ইচিং কেন হবে? দ্যাট মিন্স ইস্ট্রোজেন লেভেল এলো। ইস্ট্রোজেনটা করেই বা কি? ইট ইজ ডিক্রিজেস দ্য bile flow. So bile flow, it is decreases the leakage of the bile into the hepatocytes and ultimately into the blood. So if it is blood, then in the blood there is a bile will come out, and in the bile there is a bile salt and bile pigments are there. So that's important for your itching. So jaundice hole amar itching hoche. If any patients come with the itching, that means conjugate bilirubin barbe na unconjugate bilirubin barbe? Conjugate bilirubin barbe, কারণ conjugate bilirubin এর সঙ্গে মেইনলি বাইলটা থাকে, তাই তো? গলব্লাডারে যাচ্ছে সেটা বাইলটা থাকছে, এইখানেতে কনজুগেট বিলিরুবিন নাম্বার অফ, এমন নয় যেখানে এক ফোঁটাও আনকনজুগেট থাকে না, তা নয়। আনকনজুগেট বিলিরুবিনের অ্যামাউন্ট এখানে বাড়লে তখন এখানেও খানিকটা আনকনজুগেট বিলিরুবিন আসতে পারে, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি অলসো মেটাবলাইজড ইন দ্য ইন্টেস্টিন, and that may form into the also urobilinogen, right? Conjugate bilirubin যেমন ভেনে urobilinogen may cause to some extent 2% cases may goes into the blood and then come into the urine, and that's why always yellowish discoloration of urine আমরা পেয়ে থাকি, তাই তো? তাহলে আমরা যখনই মিক্সচুয়েশনস করছি তখন একটা yellowish discoloration ইউরিন হয়, সাদা কাপের মধ্যে নিয়ে দেখা যাবে যে একটা yellowish কালার আছে, for what reason? That is urobilin. And stule that is mostly the starcobilin, but স্টুলেতেও কিন্তু urobilinogen যায়, so that is oxidized form as a brown color. Starcobilinogen, urobilinogen oxidized হয়ে একটা স্টুল দেখবি ইয়েতে মাটিতে পড়ে গেল, তারপরে খানিকক্ষণ পরে ব্রাউন হয়ে গেল। হোয়াট রিজন? অক্সিডেশন অফ দ্য urobilinogen into the starcobilinogen or starcobilin. That's why the brownish pigment is going. So anyway, these things are important for your unconjugated bilirubin. Genetic disease যদি বলে congenital, তাহলে এটা বলে গিলবার্ট অ্যান্ড কিগলার, অ্যান্ড দিস ইজ ডুবিন জনসন। ডুবিন জনসনটা আমি ডিটেলসে বলতে যাচ্ছি না, তাও যখন মনে এলো তখন বলে দিই। ডুবিন জনসন জিনিসটা বেসিক্যালি কী? ডুবিন জনসন সিন্ড্রোমে কনজুগেট বিলিরুবিন কেন বাড়ে? Remember that whenever unconjugated bilirubin is converted into conjugate bilirubin by the enzyme uridyl gluconyl transferase, and then this area, that is a cell, and this is your blood, is your biliary canal, there is a transporter, this is called MRP2. If you forget, no problem for this stage, but this transporter helps to carry the conjugate bilirubin. বোঝা গেল?
এই কনজুগেট বিলিরুবিনটা হেপাটোসাইটস থেকে যখন ইন্টেস্টিন আমার বিলিয়ারি সিস্টেমে আসবে, দ্যাটস গোস থ্রু এ ট্রান্সপোর্টার দ্যাট ইজ কল্ড MRP2। ডুবিন জনসনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই ট্রান্সপোর্টারটা চলে যায়। তাহলে যদি এই ট্রান্সপোর্টারটা চলে যায় তাহলে সে কি আর হেপাটোসাইটস থেকে বিলিয়ারি সিস্টেমে আসবে? আসতে পারবে না। কোথায় কোথায় থাকবে? হেপাটোসাইটসে। আরে বাবা, থাকলেই তো হলো না, আমাকে তো ব্লাডে আসতে হবে। কীভাবে আসবে? ডুবিন জনসন সিনড্রোমে আরেকটা কাজ হচ্ছে, এইখানে হেপাটোসাইটসের আগে আরেকটা ট্রান্সপোর্টার থাকে, তার নাম হচ্ছে MRP3, and that will be enlarged, that is activated, so that these conjugate bilirubin need to come into the blood. বোঝা গেল? তাহলে in case of Dubin-Johnson syndrome, MRP2 gene will be mutations and that causing the damage, so that bile conjugated bilirubin cannot go into the biliary system, but it is accumulated in hepatocytes. In the same time, the MRP3 is present in the hepatocytes level, and that helps to carry the conjugate bilirubin into the blood. হয়ে গেল আমার খেলা শেষ। তাহলে আমার কনজুগেট বিলিরুবিন বাড়লো না কমলো? বাড়লো। So in this way this is happening. If you remember, it's okay. If you don't remember, no problem. এটার জন্য কখনো কেউ মার্কসের কোনো ব্যাপার নেই। It's a knowledge, nothing else. So transporter system is very important in your life, and transport meter means protein, and protein means some gene is there. So genetic mutations, whenever telling, each and every step is for genetic. So genetic mutations, transcription, translation, protein synthesis, inflammations, these things are your life. এইগুলো বুঝলে আর কোথাও কোনো জায়গাতে কোনো প্রবলেম হবে না। কিছু কিছু জিনিস নিজেরা বানিয়েও তোরা লিখে দিতে পারবি, বাট মাস্ট বি সাম কনসেপচুয়াল। সো আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন, কনজুগেটেড বিলিরুবিন, Rotor syndrome is same. This is the enzyme deficiency is there. So to some I'm not, it's very very uncommon, but remember that UGC and CDR. You remember, যদি কেউ ভুলেও যাস, UGC ইউনিভার্সিটিকে বলে না UGC, হ্যাঁ? So that is the formula. U means unconjugated, G means Gilbert syndrome, C means Kigler-Nazar syndrome 1 and 2. 1 is mostly diet, is not feasible, and 2 may some extent benign and may as a adulthood or teenage পর্যন্ত সে চলে যেতে পারে। Gilbert is very benign in case of UGC, and this Dubin-Johnson syndrome is conjugated, that is CDR. C means conjugated, D means Dubin-Johnson, R means Rotor syndrome. Okay, and also in case of conjugate bilirubinemia, that is obstruction is very important cause. Obstructions with many higher, any biliary system obstructions, any cancer, any masses in the biliary system, hepatic একটা ক্যান্সার হয়েছে, প্যানক্রিয়াস একটা ক্যান্সার হয়েছে, প্যান্টের ডাক্টে একটা ক্যান্সার হয়েছে, প্যানক্রিয়াস হেডে একটা ক্যান্সার হয়েছে, always block the pancreatic duct, and common hepatic duct and pancreatic duct যে মিলিত হয়ে ampulla of Vater and then sphincter of body is coming, that will be blocked. If it is blocked, then the leakage of the bile will through the hepatocytes and then through your blood. কেন না এইখানেতে মনে কর আরেকটা সেল আছে, এখানে ভেসেল আছে, এইখানেতে মনে কর আরেকটা সেল আছে, রাইট? এই যে প্যাসেজটা, এই প্যাসেজের প্রেসারে বেড়ে যাবে, আবার এখানে একটা সেল আছে, সো দিস উইল বি লিকেজ আউট। So leakage out হবে, so leakage হবে due to the pressure increment of the blockage. So bile flow কে যদি রিডিউস করে যায়, that is block, one of the important cause, and estrogen to some extent is a important cause for pregnancy period or any OCP patients. OCP taking, they are not the patients, but may come as itching and to some extent in extent jaundice, and you can say that conjugate bilirubin is high in that case. So suppose a patient come, now I am coming to a clinical scenario, so for your better understanding, that suppose a patient of, মনে কর আমারই patient of 12 years of age, 12 years of male age, presented with icterus. What do you mean by icterus? What do you mean by icterus? No, not itching. Icterus means another name of jaundice. Icterus means another name of jaundice. So icterus means ICTERUS, it is of jaundice. Number 2, patients having fever. Number 3, some blood test, CBC, is showing that hemoglobin is less, is showing RBC is less, and saying the macrocytosis. Macrocytosis means
সেলগুলো বড় বড় হয়ে গেছে, ম্যাক্রোসাইটোসিস is happening, as well as haptoglobin level is less. What is you thinking that what type of jaundice may can happen this? Yes, hemolytic jaundice. That is your what type of jaundice? Pre-hepatic jaundice. Very good. So this is the pattern of patients you can came across. If it is given in your exam also, like way, you have to think that this picture, pre-hepatic and post-hepatic, what is going on? You know the enzymes also, right? Whenever you are seeing the enzymes GGT, whenever enzyme is alkaline phosphatase, that means some obstructive feature is going on. But if it is then these ALP and AST is increasing, there is a hepatocytes problem is there. If it is AST is much more than the ALP rise, that means alcoholic hepatitis may come across. So these things are important. So this is your clinical scenario. Now, patients may come with your 70 years of age. 70 years of age, fever, jaundice, fever nahi, nausea is coming, bilirubin is normal, RBC is normal, macrocytosis is no. Why macrocytosis? Do you know that? Macrocytosis, any case of hemolysis, that means what is happening? Bone marrow ke stimulation korche. Bhai tumi banao, amar hemoglobin kome geche, RBC kome geche, tumi tatari banao, kake korbe? Pluripotent hematopoietic stem cell ke stimulate korbe. And that's why this ineffective erythropoiesis will happen. Ineffective erythropoiesis may cause a macrocytosis, cell gulo ke boro kore debe. Right? So that will be important for your macrocytosis feature. Haptoglobin, you already know, the hemoglobin will come out, and hemoglobin taken by the haptoglobin. In the serum, if it is haptoglobin is less, then it will be destroyed, and then it is important. So nausea, icterus, right? To some extent itching is there. Whenever you are testing the LFT and seeing that the conjugate bilirubin is high, your GGT is high, and your ALP is high, and also 5 nucleotides is high. So what type of jaundice you can came across this type? Post-hepatic. So if it is present in this way, so in this case it's very easy, and you can see that, you can approach. Now you have to detect the post-hepatic causes, but you have to come as a clinician, you have a post-hepatic hote pare. At a 70 years post-hepatic cause means 90% chances is some CA is going on, right? So they did not come in the first day, second day, 1 month, 2 months, 6 months, but it will come. It will come. First times it will come is your USG or your MRCP or ERCP. It may come across that. So this type of 70 years of patient is in danger. He is in danger. এটাকে ছেড়ে দিলে হবে না। তার মানে you have to look forward this. হ্যাঁ, আপনাকে কিন্তু কিছু করতে হবে। এটা ERCP করতে হবে, দেখতে হবে। Another scenario for your hepatitis, you may come across a acute hepatic viral hepatitis. It's totally different. মনে করো 70 years icterus আছে, jaundice আছে, nausea আছে, itching আছে। ঠিক আছে, নিয়ে আমার কি হলো, এখানেতে ALT is very high, AST তো high, GGT high but not so much high, right? And these patients having abdominal pain, and also liver enlargement is there, right? In case of hemolysis, কোন অর্গানটা বাড়তে পারে বলতো? স্প্লিন, রাইট? সো অ্যানাদার ক্লিনিক্যাল সিনারিও ওই পেশেন্টে থাকতে পারতো, আমি দিতে পারতাম যে স্প্লিনোমেগালি ইজ দেয়ার। এখানে আমি কি দিলাম? হেপাটোমেগালি ইজ দেয়ার। সো হেপাটোমেগালি ইজ দেয়ার মিনস হেপাটোসাইটসের দিকে আমার কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। And also whenever bilirubin is going on, I see that the conjugate and unconjugate bilirubin both are high. So that is your hepatic. Both may be high. Both high কেন বলছি? কারণ আনকনজুগেটেড তো বুঝলাম, কনজুগেটও বাড়বে, কারণ হচ্ছে আমার হেপাটোসাইটসটাই নেই, হেপাটোসাইটসেই আমার প্রবলেম হয়েছে, দ্যাট ইজ ইনফ্লামেশন অফ দ্য হেপাটোসাইটস। ওকে, so up to this any query of these classes? It's very interesting class, but unfortunately you are being very small students. Those are your friends, you can discuss with them for your practice also, and go forward it, and next classes will be go for your platelets, right? Yes, decrease hemoglobin is a characteristic. Decrease RBC, that means what? Decrease hemoglobin level আমার শরীর থেকে কমে যাচ্ছে, কারণ লাইসিস হচ্ছে, it is going on lysis, and this is causing the hem and globin, right? যেমন লাইসিস হচ্ছে, you should think about that iron overload also will be there.
So we can say also the iron features also. The iron overload, একটা লিভারে আমি এটা টেস্ট করলাম, iron overload হয়ে আছে, বা হার্টে iron overload হয়ে গেছে. In that case, that may happen, but its characteristic finding is macrocytosis. Characteristic finding is haptoglobin is less. Characteristic finding is your RBC count is being low. So there is hemolysis is going on. That may be the intravascular, maybe the extravascular. Mostly the intravascular. Why? Because haptoglobin is less. So haptoglobin is less means what? Haptoglobin using. কাকে ইউজ করছে? হিমোগ্লোবিনকে নিচ্ছে। হিমোগ্লোবিনটা পেলো কোত্থেকে? আরবিসি আমার ডিস্ট্রাকশন হয়েছে। আরবিসি ডিস্ট্রাকশন হয়েছে বলে কি হয়েছে? আরবিসিটা কমেছে। ওই জন্য ওইখানে লেখা আছে আরবিসি কম। So think about this. Okay? 5 nucleotides. 5 nucleotides. There are lots of enzymes. I am giving only the 5 enzymes in your clinical practice. এই এনজাইমগুলো ছাড়া আমি অন্তত আর কোনো এনজাইম কখনো দেখি না। এই এনজাইম ইজ very important. Remember that এইগুলোর মধ্যে GGT is a very specific for your biliary system. কোনো biliary system যদি কোনো প্রবলেমস আমি ভাবি আর কি যেটা হচ্ছে, তাহলে আমি কিন্তু GGT শুধু করাবো. If I think that is we are thinking with alcohol, that means AST will be very much important. If we think liver specific, একদম liver specific and hepatocytes, that is ALT will be more specific. But both ALT and AST is liver specific. তার থেকেও যদি ভালো করে বলতে হয়, that is ALT, right? So any drug, toxicity, metabolism, chronic use of drugs like anti-tubercular drug, anti-convulsant drug, these are the hepatic metabolism is going on. So always go for a ALT test every 3 months to check whether liver damage is going on or not. Okay? Thank you very much.